નમસ્કાર, ટુ ધ પોઈન્ટ કાર્યક્રમમાં હું ધ્વની આપનું સ્વાગત કરું છું. દર્શક મિત્રો, છેલ્લા ઘણા સમયથી જે માહોલ તંગ બનતો જઈ રહ્યો હતો એ આજે યુદ્ધમાં પરિણમ્યો છે. જી હા, અમે વાત કરી રહ્યા છીએ રશિયા અને યુક્રેન વચ્ચેની. રશિયા દ્વારા સત્તાવાર રીતે યુદ્ધની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. યુક્રેનની અંદર પરિસ્થિતિ અત્યારે હાલ વિકટ જોવા મળી રહી છે. યુક્રેન તરફથી કહેવામાં આવ્યું છે કે તેમની આસપાસના ત્રણેય તરફથી તેમને અહીંયા ઘેરવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવી રહ્યો છે. આ બધાની વચ્ચે આખરે અહીંયા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આખા મુદ્દામાં હસ્તક્ષેપ કરે તેવી એક માંગ યુક્રેન તરફથી ભારત સમક્ષ મૂકવામાં આવી છે. એટલે કે અહીંયા ભારતની દરમિયાનગીરી યુક્રેન ઈચ્છી રહ્યું છે. પરિસ્થિતિ અત્યારે હાલ ધીમે ધીમે વિકટ બનતી જોવા મળી રહી છે. અમેરિકા દ્વારા પણ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો કરવામાં આવે તે પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે. પશ્ચિમી દેશો તરફથી પણ અહીંયા રશિયા પર કેટલાક પ્રતિબંધો મૂકવામાં આવ્યા છે. ત્યારે રશિયાની આ વર્તણૂક પર અમેરિકા પણ ક્યાંક ને ક્યાંક નારાજ જોવા મળી રહ્યું છે. નાટો તરફથી પણ કામગીરીની શક્યતાઓ જોવા મળી રહી છે. તો બીજી બાજુ હવે અમેરિકા આજે મોટો નિર્ણય લઈ શકે તેમ લાગી રહ્યું છે. આ બધાની વચ્ચે હવે વિશ્વના અનેક દેશો આ તમામ બાબતોમાં કઈ બાજુ સ્ટેન્ડ લેશે, ભારત પર તેની કેવી અસર પડી શકે છે, શું કરવું જોઈએ આ સ્થિતિમાં, આ તમામ મુદ્દાઓ પર આજે આપણે ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છીએ. અને આ ચર્ચા માટે અત્યારે હાલ મારી સાથે જોડાયા છે કમાન્ડર ઉત્પલ વોરા અને સાથે બ્રિગેડિયર વિજય સાગરજી. બંને મહેમાનોનું સ્વાગત છે. થેન્ક યુ સો મચ. ઉત્પલજી, ખાસ કરી અને સ્થિતિને કેવી રીતના જોઈ રહ્યા છો? કારણ કે અહીંયા ઘણા બધા એવા મોકા હતા કે જો ઈચ્છત તો પરિસ્થિતિમાં ક્યાંક ને ક્યાંક સુધારો જોવા મળી શકતો હતો. ડિપ્લોમેટ્સથી આખી વાત પતી શકતી હતી. પરંતુ અત્યારે હાલ હવે પરિસ્થિતિ એ જોવા મળી રહી છે કે અહીંયા યુદ્ધની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે. વિશ્વ આખું જોઈ રહ્યું છે, સ્થિતિ પર નજર છે. આ સ્થિતિને આપ કેવી રીતના જોઈ રહ્યા છો? ધ્વની, તમારી વાત બિલકુલ સાચી છે કે આ દિવસ એકચ્યુઅલી ખરેખર વર્લ્ડ કે દુનિયાએ જોવાની કોઈ જરૂર certain amount of sensitivity or sensibility should have been shown by the either side. હવે આની અંદર વસ્તુ એ થઈ છે કે પુટિનને માટે ઇટ વોઝ a question of sovereignty of his own country. અને જ્યારે એની બોર્ડર ઉપર in a broad daylight, NATO forces, military hardware and missiles, એને લાદવાની જ્યારે પોસિબિલિટી થઈ રહી હતી ત્યારે છેલ્લા પુટિન was telling the particularly US and NATO કે આની અંદર તમે એક કોઈ જાતનો આનો રસ્તો કાઢો અને ડિપ્લોમેટિક ગેરંટી આપો that you will not start knocking at my doors on my borders, and this kind of things are considered as a fault line or red line by me, and I will never allow, because the sentence that he used when he addressed the National Security Council of Russian Federation was that security and safety concerns of Russia and Russian public are non-negotiable, and therefore he made his stand very not going to allow this. Now the issue is that the US and the NATO, they underplayed the concerns of Mr. Putin. અને એમને એવું હતું કે આ બધું ખોટું પોસ્ચરિંગ થઈ રહ્યું છે અને પુટિન will not be able to do anything, and Putin will be continued to be humiliated the way Mikhail Gorbachev and Boris Yeltsin, they were humiliated from 1991 to 1999, and they wanted to humiliate Russia. Putin was a different nut to crack. They failed to get the Mr. Putin, his personality, his caliber, and his capacity to stand up NATO countries. Make no mistake about it. We have to accept this fact. And the concern raised by Mr. Putin, they were genuine. You can always આપણે discussion કરી શકીએ કે Ukraine is a sovereign country and Putin has no question, or he doesn't have the credibility to doubt his sovereignty. But the fact of the matter is that excuse me, that even the Ukrainian president, Mr. Zelensky, also was taking an anti-Putin stand, and he was ready to sit on the lap of the NATO, and he was dancing around to the tunes of US and the NATO countries. So કેવી રીતે પુટિન આને ચલાવી લે? અને NATO is not even Ukraine is not even a member of NATO. So what US and NATO, they have got the credibility to take the side of the Ukraine. So it was absolutely clear that the diplomacy, the way it should have played its card, did not play its card. In fact, they
played the game in such a way that Putin was driven against the wall and he was forced to take this action. And Putin had made up his mind. For him, he had decided three objectives: tactical, operational, and strategic. Tactical objective is already achieved by putting his separatists and separatist controlled Donbas region in Donetsk and linking it up with the Black Sea ports in Crimea. Operational objective he already carried out by telling the whole world that don't interfere, and he carried out a nuclear missile drill, sitting in the now center of the from an unspecified location, and the entire strategic forces were ready. And strategic objective he achieved by today morning by launching the invasion. And we know that his separatists were already controlling two regions. That is, like I said, Donbas region. And now we have been given to understand through the media report that even in the major cities of the Ukraine, like Kyiv, Kharkiv, Odessa port, the Russians, facilitators and Russian sympathizers are already ready to move, and they are only awaiting the orders of Kremlin from Mr. Putin. So he has, from 2007 onwards, he's been telling the world that I'm not going to fall for you, and you have to take my threat seriously. World did not, listen to the words of Putin. They thought this will just pass away, and they failed to understand the Putin and Putin's personality. They have to pay for it now. And whether you like it or not, Dhwani, we have to tell the viewer that Russia is a credible nuclear power. Even today, Russia has got more nuclear armaments and deadly nuclear armaments even compared to United States of America as a singular nation. But when it comes to NATO, then the ball game is totally different. Then, the mathematics doesn't work out that way. But the beauty of nuclear power is that they are not the armaments for fighting war. They are the armaments for deterrence. And the deterrence should never fail. That is the beauty, because that is how the Cold War era, the terminology called MAD, Mutual Assured Destruction, was coined. That if you, carry out a strike with nuclear missile on Washington and, maybe say California and Texas, I will, nullify or neutralize Moscow, Leningrad, and, your other cities. So whether we like it or not, this war cannot be fought, and therefore it is never to be fought. And that is why they are called the armament of deterrence. If the deterrence fails, then 2/3 of the war, the world will get wiped out with the initial strike and the retaliatory strike. So it will never take place. This is only the posturing by now the NATO countries. And therefore, like in the morning also I had said, this is nothing to do about Ukraine. The entire war is about controlling the Europe's economy and Europe's resources, and ensuring that the Europe remains in the pocket either of America or of Russia. None of them, they want to lose Europe as an entity of nations. Yes. And if you see that, the entire energy and security amounting to oil and gas and its economic, the variation, it is now in favor of Putin. Putin has played his card very well. He is very well placed. Whether we like it or not, as of now, the Ukraine is in his pocket, and he will call shots. And the US and NATO, having lost the opportunity, now they can only do posturing. Okay. And it's a question of brinkmanship. Now we have to see who wins in the brinkmanship. They will make certain kind of moves, but ultimately diplomacy will work out. Some face-saving formula will be worked out. Putin will prevail his moves, and US and get reconciled with be the loser. जी बिल्कुल अपनी સાથે બ્રિગેડિયર વિજય સાગર जी बिल्कुल આપણી સાથે it is only Ukraine will lose out. जी આપણી સાથે બ્રિગેડિયર વિજય સાગર પણ જોડાયા છે. ખાસ કરી અને વિજયજી અત્યારની સ્થિતિને આપ કેવી રીતના જોઈ રહ્યા છો? સાથે અહીંયા ક્ષમતાની દ્રષ્ટિએ વાત કરીએ, શક્તિની દ્રષ્ટિએ વાત કરીએ તો અહીંયા 80-20નો રેશિયો જોવા મળી રહ્યો છે રશિયા અને યુક્રેન વચ્ચે. અત્યારે સવારથી આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે હુમલાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. રશિયા તરફથી પણ કહેવામાં આવી રહ્યું છે. તો શું આપણે આ પરંપરાગત યુદ્ધ માની લેવું જોઈએ? હવે યુદ્ધની શરૂઆત થઈ ગઈ છે, વિધિવત રીતે પરિસ્થિતિ
આવી ગઈ છે, શું એ વાત હવે માની લેવી જોઈએ અને પરિસ્થિતિ આવનારા દિવસમાં હજી પણ બગડેલી જોવા મળી શકે છે કે કેમ? देखिए, जैसा कि वोरा साहब ने बताया आपको, और परिस्थिति वही है। इसमें अल्टीमेटली इट इज द कंट्रोलिंग द इकोनॉमी ऑफ यूरोप एंड विद द हेल्प ऑफ योर मिलिट्री माइट। हु डज इट इन व्हाट मेन, कैसे करता है, वो देखने की बात है। बट इसमें अल्टीमेटली जो सारी कहानी हो रही है, द पर्सन हु इज गोइंग टू बी अल्टीमेट विनर, वो शायद पुतिन भी नहीं होगा और बाइडेन भी नहीं होगा, वो होगा शी जिनपिंग। वो क्लोजली वॉच कर रहे हैं कि यहाँ पे दुनिया कैसा उसका व्यू लेती है। अगर वर्ल्ड उसका व्यू, जैसे अभी लेटेस्ट न्यूज आधा घंटा पहले आई है कि नेटो सेक्रेटरी जनरल ने एक स्टेटमेंट दिया है और उसमें सब नेटो कंट्रीज को वॉर के लिए रेडी होने के लिए बताया है कि अभी तक हम यही मान रहे थे कि दे डोंट वांट टू कमिट देयर ट्रूप्स ऑन ग्राउंड। तो मे बी नेटो लेड बाय यूएस हैज रियलाइज कि पुतिन बहुत आगे बढ़ते चले जा रहे हैं अगर इनको रोका नहीं गया तो। परंतु रोकने की जो कोशिश होगी वो वॉर के अलावा कुछ नहीं होगी, और हो सकता है उसमें न्यूक्लियर एंगल आए ना आए, बट इट विल बी ए मास डिस्ट्रक्शन। यानी कि कहते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 2 मिलियन पीपल डाइड, सेकंड में 30 मिलियन पीपल डाइड, हियर में बी मोर, एंड जनरली वो मोर कौन से होंगे? बेसिकली यूक्रेनियन सिटीजन्स। एंड इसका अल्टीमेट फायदा किसको होने वाला है? दैट इज चाइना लुकिंग इट्स ओन रिएक्शन टुवर्ड्स ताइवान। एंड यहाँ पे मैं ये भी बोलूंगा कि चाइना इस रिएक्शन को अगेंस्ट इंडिया भी देख सकता है। इट इज नॉट ओनली ताइवान, यहाँ फिर सेनकाकू आइलैंड और जापान ऑल्सो कैन बी वर्कड आउट, बिकॉज ये 3 कंट्रीज जो हैं, इंडिया, चाइना, ताइवान एंड और जापान, अकेले चाइना की माइट से नहीं लड़ सकते। इनको कोड जैसी कोई चाहिए ऑर्गेनाइजेशन। अगर अमेरिका की सारी जो फोकस है वो यूरोप में चला जाता है, यूक्रेन में चला जाता है, और इंडियन ओशन और साउथ चाइना सी या वेस्टर्न पैसिफिक में कम रह जाता है, तो ये चाइना के लिए विन विन सिचुएशन है। और जहां तक बात है आज पुतिन की, पुतिन ने अपने जो भी कार्ड्स खेले हैं बहुत ही एक ग्रेजुएटेड मैनर से, बहुत तरीके से खेले हैं। जैसे वोरा साहब ने बोला कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी है। आपको ये मैं याद दिला दूं, बिफोर बिकमिंग द प्रेसिडेंट वो 15 साल तक केजीबी में थे और केजीबी के मेजर प्लेयर थे। सो ही प्रिसाइजली नोज व्हाट इज हैपनिंग वेयर इन द वर्ल्ड, और उसके आज की डेट में जो उसकी इम्प्लीकेशन है उसको कैसे जज करना है। उनकी सिर्फ रिक्वायरमेंट ये है कि नेटो का जो ईस्टवर्ड एक्सपेंशन हुआ है 91 के बाद, वो ईस्टवर्ड रुकना चाहिए। दे शुड बी अ बफर स्टेट एंड नेटो शुड नॉट कम उसके डोर पे आके नॉक कर रहा हो और उसकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है उसको खत्म करे। तो ये सारी बेसिकली पुतिन के एडवांटेजेस हैं। और वो अभी यूक्रेन में क्या कर सकता है? यूक्रेन को जीत सकता है, वो उनको पैरालाइज कर सकता है, बट होल्ड नहीं कर पाएगा फॉर वेरियस रीजंस। मे बी वहां पे एक पपेट गवर्नमेंट स्टैब्लिश करे, कुछ एरियाज को अपने साथ मिला ले, कुछ एरियाज को इंडिपेंडेंट कर दे। यानी कि जो कैरेक्टर ऑफ अ कंट्री इज यूक्रेन एज ए कंट्री को बिल्कुल खत्म करके ही कैन लीव। और इसके इसलिए हो सकता है ये डिप्लोमेसी में कुछ मिले नहीं मिले, मिलिट्री में करे, मिलिट्री एक्शन हो, उसमें काफी सारी तबाही होगी, डिस्ट्रक्शन होगी। तो वो सब चीजें देखने के बाद वो अपना काम खत्म करके he'll be very happy. But ultimately, I again reiterate, इसका असली फायदा जो है वो चाइना के हिस्से में जा रहा है, इकोनॉमिकली भी, सिक्योरिटी के मामले में भी, और जो चाइना के जो हेजमोनिस्टिक आइडियाज हैं उनको भी वो अपना पूरा वर्ल्ड में अप्रूव करवा लेगा। બિલકુલ ઉત્પલજી, ખાસ કરી અને ભારત તરફથી મદદ મળે તેવી એક આશા અહીંયા યુક્રેન રાખી રહ્યું છે। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની મધ્યસ્થી ઈચ્છી રહ્યું છે। ખાસ કરી અને ભારતનું સ્ટેન્ડ શું હશે અને આ સમયગાળા દરમિયાન સ્થિતિ ભારત તરફથી પણ કેવી રહેવાની શક્યતાઓ આપ જોઈ રહ્યા છો? See, Dhwani, we have to make one thing very clear. અને આપણે આ વસ્તુ અંડરસ્ટેન્ડ કરવાની જરૂર છે કે ભારત પાસે નથી વીટો પાવર, નથી આપણી પાસે યુએન સિક્યોરિટી કાઉન્સિલની સદસ્યતા, અને therefore we are not that such a strong economic power as of now. Neither we are a diplomatic power nor we are an industrial power, and we are but still, we are the largest, the democracy, at this moment of time, and having good relations both with America and Russia and also Ukraine. માટે યુક્રેન ભલે ભારતની મધ્યસ્થતા ચાહે, પણ is it acceptable to Mr. Putin and Mr. Biden? That only future will say.
Because if that happens, then India's stature in the world politics and world diplomacy will grow immense fold. And I'm sure, okay, Americans and Europeans, they do not want that way, because they are the world powers. And in the last, if you see month or other 2 months, the entire shuttling of the diplomatic activity was undertaken either by the German president or by the UK's foreign secretary, or the USA itself and Mr. Anthony Blinken, who is the foreign secretary of the USA. And series of the meetings were held by the French president and the German president. So in this kind of situation, we are actually not the player where we have anything at stake other than the overall well-being of the country. And why well-being of the country? It is only because we are economically not that much, but militarily, as of now, we are dependent on both America as well as Russia. And therefore, we have to do the tightrope walking. But do we have that kind of a world power stature to, સર આપનો ઓડિયો અનમ્યુટ કરશો, આપનો અવાજ નથી આવી રહ્યો. ઉત્પલજી, આપનો ઓડિયો અનમ્યુટ કરશો, આપનો અવાજ અમારા સુધી નથી પહોંચી રહ્યો. ઉત્પલજી, આપ સુધી અવાજ પહોંચી રહ્યો છે અમારો, આપનો ઓડિયો અનમ્યુટ કરશો કે જેથી કરી આપનો અવાજ અમારા સુધી પહોંચી શકે. Therefore, we have to be very, very careful. And like, earlier also my, honored, the speaker on the panel, brought out, China is watching this game and setting his move in a very, very particular way. And China and Russia, they are doing a perfect tango in a very, very synchronized manner. Because at this moment of time, Russia needs China and China's diplomatic support and China's economy. And Russia needs Chinese support as well as Russia's economic might. So therefore, they both have to do a handshake. If they don't do it, they both are finished. And therefore, they both are playing a very, in a synchronized manner. They are encircling US and the NATO. Because if they succeed in overstretching US and NATO in Europe, and putting them down and, putting the boots on the ground, then China's front in the Indo-Pacific or Pacific region and also South China Sea gets opened up. Now, will USA and the NATO countries be able to also stretch to South China Sea and in Taiwan scenario? It is we have to wait and watch. Because if you historically, if you go back in, and analyze the situation, USA was faced. The Japanese had already bombed the Pearl Harbor, and German, the Hitler was also, sinking the US convoy. Still, Franklin D. Roosevelt, as a president, as the president of the United States, he opened up both the fronts and still survived. And Hitler was no more, and Germany was defeated. And Germany got bifurcated into two, East Germany and West Germany. And the Russia and America, they both shook hands to take the control of the East Germany and the West Germany. So, sometimes history teaches us a very, very good lesson. You never know where the world is heading to. But those were the days when there was no nuclear angle. Understand this fact. As of today, it is a nuclear angle. We are talking all these things in the backdrop of a nuclear power, which the worlds are, 5 nuclear powers. And therefore, Putin also understands his limitation. It is not that Putin is a Rambo and he will continue to go ahead. And his hunger also has to be limited. And if Putin does not understand the matters from history, he will pay the price very badly. So at some stage or the other, after taking over Ukraine, in my considered opinion, probably he will stop and he will open up the diplomatic window. And he will agree for a face-saving formula, even if he has to give up something. And then he will create a situation as if, I have, already agreed for so much, and therefore world should also agree, to this much. Because in today's pandemic scenario and everybody's economy going down, where China is knocking the doors of the USA to displace USA from #1 position in the world,
USA also does not want to go to war. And again, I am telling you, we have to take lesson from the history. Americans and Russians in last 50 years have never ever fired a bullet at each other. They are that sensible. They are no idiots. And therefore, behind all this military posturing and diplomatic posturing, you never know the second tier of diplomacy and third tier of diplomacy must be already working. And behind the must be some negotiation going on. And Putin and Biden and Russian Defense Ministry or Russian, the very come to some kind of because otherwise world is sitting on the brink of a war and afford a war. America, what about the smaller countries of the Europe? Britain, France, Sweden, Luxembourg, Brussels. Mercy of USA. They don't have enough energy security with them. And if Russia stops the gas and the oil, then the world economy will shake up. Today you see what has happened in the world share market. All the share markets in the world throughout, they have tanked very badly. And when there is economic consequences, whether we like it or not, all these leaders will have to toe the line at some point or the other. વિજયજી આપની પાસે આવવા માંગીશ ખાસ કરી અને રશિયા તરફથી જે કહેવામાં આવ્યું છે કે અહીંયા કોઈ પણ જો વચ્ચે આવશે તો તેને અહીંયા પરિણામ ભોગવવું પડશે ખાસ કરી અને મુદ્દો અહીંયા રશિયા અને યુક્રેનનો છે અમેરિકાની પણ ક્યાંક ને ક્યાંક કોઈ કૂટનીતિ જોવા મળી રહી છે ચીન પણ આમાં ઇન્વોલ્વ થઈ રહ્યું છે પરંતુ આ પ્રકારનું જે વલણ છે એની સીધી અસર વિશ્વના અન્ય દેશો પર કેવી પડશે અને કેવી રીતે પડી શકે તેમ લાગી રહ્યું છે देखिए आपका सवाल का जवाब देने से पहले आई जस्ट गिव यू अ बिट ऑफ इकोनॉमी ऑफ दिस रीजन व्हाट इज हैपनिंग सो फार टुडे यूनिपोलर वर्ल्ड अमेरिका वाज डोमिनेंट अभी हो क्या रहा था कि यूरोपियन यूनियन और रशिया का ट्रेड बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था स्पेशली 90% ऑफ यूरोप्स एनर्जी कम्स फ्रॉम यूएसएसआर तो उनका जो जैसे नॉर्थ स्ट्रीम 1 बना अब नॉर्थ स्ट्रीम 2 ऑलमोस्ट तैयारी पे था उसके अलावा देयर लॉट ऑफ पाइपलाइन थ्रू गांजा रीजन एंड देन लॉट ऑफ एक्सचेंजेस ऑफ योर ट्रेड एटसेट्रा अब इसमें हो क्या रहा था कि अमेरिकन डिपेंडेंस और रशियन और यूरोपियन यूनियन जा रही थी इसका रिजल्ट ये होना था कि इन्होंने था कि अमेरिकन डॉलर वहां पे इंपॉर्टेंट चाहिए थी तो ये बिल्कुल गवारा नहीं था ने ये जो पहला आफ्टर उन्होंने जो अपनी पहले उन्होंने किया जब रिफ्यूज किया फिर किया फिर वो कजाकिस्तान में जब ये सारा कुछ हो तो पुतिन ने रियलाइज किया कि रशिया नेटो की ईस्टवर्ड एक्सपेंशन इसलिए करना चाहता इकोनॉमिक कोऑपरेशन विद यूरोपियन यूनियन बहुत ही कम हो जाए तो उस चीज को काउंटर करने के लिए उन्होंने नेटो की जो ईस्टवर्ड एक्सपेंशन शुरू की नेटो जब बना था तो शायद इसके मेंबर्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग दे वर 18 एंड टुडे प्रोबब्ली दे आर आई थिंक 30 ऑड वन यानी कि बढ़ाया है सारे छोटे कंट्रीज को ले लिया है एंड दीज कंट्रीज ऑफ नॉट ऑफ एनी मिलिट्री रिप्यूट बट दे आर पार्ट ऑफ नेटो बट यूक्रेन आल्सो वांटेड टू गो देयर तो उसको काउंटर करने के लिए पुतिन के पास कोई और चारा नहीं था और उसने ये सारा प्लानिंग करा पहले 3 तरफ से उनकी डिप्लॉयमेंट करी उनको थ्रेटन किया एंड फाइनली with quoting a provision of a United Security UN Security Council का chapter 6 article 51 plus couple of जो उसके थे what do you call treaties थी उसके अलावा उसने बोला कि I am moving my army in and started firing and अभी भी Putin knows कि इसके ऊपर एक इल्जाम आएगा for causing all the mayhem so they are trying to be very selective since the planes were shot down in the morning तो उन्होंने सबसे पहले उनका एयर डिफेंस क्रिपल किया है प्लस उनके जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं एयरपोर्ट्स हैं जहां से उनकी मिलिट्री को मोबिलाइज किया जा सकता है या उनकी एयरफोर्स उधर आगे उन सबको क्रिपल किया है ताकि उनकी तो अभी मेरा असेसमेंट ये है कि इस वक्त वो धीरे धीरे करके दे विल ट्राई टू टेक कंट्रोल ऑफ द एंटायर कंट्री रिमूव जेलेंस्की और जब जेलेंस्की को रिमूव किया जाएगा लोग जो हैं कभी शेल्टर्स में जा रहे हैं कभी मेट्रो स्टेशन में जा रहे हैं
तो दे आर, उनका जो गुस्सा है अपने है, इमोशनल रिस्पॉन्स, तो दे विल से आवर प्रेसिडेंट इज नॉट गुड इनफ. कल तक he was saying, telling us कि NATO will come to your help, and NATO hasn't come. And mind you, NATO will not come. हालांकि recent statement has come about half an hour back. NATO ने बोला है be ready for the war, but that is only a statement. So this is again, as I said, it's only a diplomatic posturing, gunboat diplomacy. Now who succeeds where, let's see. But ultimately, I'm sure Putin will replace the president, somebody of his choice, something like Lukashenko he has in Belarus, and he get out and make sure that Russian economic prospects and Russian security strategic depth is not countered. જી બિલકુલ. તો દર્શક મિત્રો, અત્યારે હાલ યુક્રેન અને રશિયા વચ્ચેનો તણાવ વધેલો જોવા મળી રહ્યો છે, ત્યારે હવે આવનારા સમયમાં સ્થિતિ કેવી હોઈ શકે છે તેની પર હાલ આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા હતા. બંને મહેમાનો અમારી સાથે જોડાયા હતા, તેમનો ખૂબ ખૂબ આભાર. તો દર્શક મિત્રો, ટુ ધ પોઈન્ટ કાર્યક્રમમાં અત્યારે બસ આટલું. રજા આપશો. નમસ્કાર.